Shalom bantu b'Imana aho muri hose mugubwe neza turabakiriye muri BCN TV The Life Giving Channel umuyoboro utembesha ubuzima bw'Imana mu mahanga cyangwa se ku isi yose. Turabakiriye none muri kiganiro cya Faith in Action aho tubatumirira cyangwa se tuganira n'abantu batandukanye mu byiciro bitandukanye ariko batugaragariza uburyo bashyira ukwizera kwabo mu bikorwa, yaba mu mibereho yabo ya buri munsi, yaba mu kazi kabo, mu professionals yabo cyangwa se careers zabo zitandukanye, uburyo ubukristo bafasha mu guhagarara mu myanya yose barimo. By'umwihariko uyu munsi twabazaniye umuntu udasanzwe, ariko nkuko tubimenyereye dutangiye iki kiganiro dukunda kwibaza ibibazo ngo ese urakijijwe? Wizera Imana? Wizera nk'Imana Data, nk'Umwana, nk'Umwuka Wera? Nawe uhora wibaza uko umuntu yaba umukristo muri iyi si akabaho anesha, akiranuka kandi atera imbere mu kazi, mu mibereho ya buri munsi, kandi compromising cyangwa se atavanga akabya ubukristo bwe, niba ariko nabivuga. Nawe wibaza ibyo bibazo. Nicyo Faith in Action tuje gukemura, tuje kugaragaza ibintu muri practical abakristo mu makarere atandukanye, mu position atandukanye. Ese babayeho bate nk'abakristo? Ese bakemura ibibazo bahura nabyo nk'abakristo gute? Kandi twizeye ko natwe tubyungukiramo, ko none tuvuye muri Bibiliya, muri theory, tugiye Faith in Action tujyanye hanze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu tugutumiye muri iki kiganiro, si jyewe gusa n'umutumirwa, ahubwo nawe turashaka kubana natwe mu kiganiro. Niyo mpamvu tusaba ko aho dukurikiriye aho ariho hose, wa mugani ururimi rwose ukoresha, wagize ikibazo cyangwa se inyunganizi ushaka kudusangiza, wakwandika muri comment muri YouTube hasi, yaba ari ikibazo ukagishyiramo, tuzagaruka tubasubiza cyangwa se turebe niba ikiri especially dedicated ku mutumirwa twabazaniye, tuzabahuza nabo cyangwa tumuhereza umwanya wo kubasubiza, yaba online cyangwa se n'uburyo buri individual cyangwa se buri physical. So ikaze mu kiganiro aho uri hose. Kandi nanone hari abatumirwa turi kumwe mu cyumba, ntabwo ari njye nyine, nagira ngo nabo tubakire mu abariho duheraho mbere ko ku mutumirwa twazanye, nabo babasuhuze. Yes, so ni abavandimwe turi kumwe nabo, bo bagira ubunamugani bwo kuba muri iki cyumba, kuko ni gitoya ntabwo ari kinini cyane kuko cyakwakira ababyifuje bose, ariko twizeye ko hamwe nawe nabo turi bufatikanye kugira ngo tubyaze umusaruro uyu mwanya, ndetse tunakame neza umutumirwa twabazaniye. Reka ne kubikisha amatsiko. Umutumirwa twabazaniye ni umugabo w'Imana udasanzwe, ni umuyobozi, ni umukristo mu byiciro bitandukanye, ariko reka wenda mureke abanza basuhuze first of all. Karibu Papa Didier. Thank you. Murakoze. Biranshimishije kubana namwe uyu munsi n'abantu badukurikira. Dukishijwe bugufi no kukwakira muri studio za BCN. Kandi turanezerewe cyane. Umugabo w'Imana twabatumiye, hari abamuzi mu mashapo cyangwa se mu ngofero zitandukanye. Jewe muzi nk'umukristo, nkamumenya nk'umuyobozi muri Smart Africa, nkamumenya nanone nk'umuchairman mu boards atandukanye, yaba ari body RBA, yaba ari civil aviation, mbese ni henshi y'intervene. Murumva ko ari umuntu asanzwe afite experience, ariko ikirusha ibyo tukamumenya nk'umukozi w'Imana mu nzu y'Imana. So buri umwe wese yakwibaza, ese ayo Imana aginga atabishobora ate? Izo ngofero zose afite cyangwa se izo position zose azihagaramo ati? Kandi akaba nanone umubyeyi w'abana batatu, umugabo w'umugore, bane umugabo w'umugore umwe, kandi nabo bose wavuga ngo bari balance. So byose iyo ubirebye gutyo wibaza umutwe, the head, wa mugani, kuko byose niho biva. Ndagira ngo mbereke mu make uwo twabatumiye uwo ari we, ariko njye ntabivuga nabi, reka tumwakire atwibwire kugira ngo wenda nawe tugiye kubana mu kiganiro
amugani tumenye ninde muntu muri hangana arakoresha indimi zose aho ukeneye subtitles we will help Imana bamugisha Papa Didier karibu muri studio again twagira ngo wenda ugerageze kwibwira abadukurikiye Papa Didier ni muntu ki hanyuma uze no kubihuza amugani nk'umukristo noneho tuhe na gatoya ku rugendo rwawe rw'agakiza karibu. Thank you Peter. It's a privilege kuba hano ko wabivuze ndaza kuvanga indimi Kinyarwanda hamwe na hamwe ndakoresha Icyongereza cyangwa Igifaransa, but ndibaza ko Kinyarwanda nicyo kiri buganze and from time to time ari n'amagambo uza kumfasha bibaye ngombwa. Okay, so nitwa Didier Nkurikiyimfura. What can I say? Wenda mu buzima busanzwe ndi muri industry ya information technology for many years. Kuva narangije I did computer science many years ago, and then nyuma yayo nkora masters muri software engineering. Wenda kuri career sinzi banavuga ariko before I get there I'm a Christian, I'm a born again Christian. Ndi marié n'umudamu umwe, and I still intend, not now, forever. It's a covenant. Imana tugire neza tutabana bana abakobwa babiri n'abahungu babiri. So we kuri career nyuma nagize umugisha yo kugira different roles in academia first. That's why I started my experience career yangi yatangiye muri National University of Rwanda, where I was teaching assistant for several years na centre de calcul kwa nubize icyo gihe barayibuka wenda ICT center, heading a team of over 25 people. Then I moved to RDB. My role yari kubaka National Data Center ya mbere ya government. As a director of National Data Center turayubaka, Imana iradufasha bigenda neza, ni nayo igiservinga government zose all the capacity ya hosting government ikoresha. Then I moved to cyber security, kubaka the first cyber security division. Ubungu yabaye ikigo kitwa National Cyber Security Agency. Yo yakuze iba agency ukwayo ubungubu. After that njya kuri ministry ya ICT n'urubyiruko, aho nari nyoboye ICT government yangira icyizere. I was appointed as Director General in charge of ICT muri ministère. Ubu nkora muri Smart Africa. So yo ni journey yange muri make kuri side ya career. Ariko I think all of this starts also with my journey, my personal journey in Imana. I was born in a family iri religious, ariko nanone itari religious cyane. As a Catholic family, imihango yose twanyuzemo, ariko agakiza itandukana na religion. Urabizi ushobora kuba very good religious, ukagenda muri misa ukagira byose, ariko udafite amahoro muri wowe, udafite umunezero, uzi neza ko upfuye birarangiye, ufite fear of death and everything. So that was my life. Back then yari muri Congo, then it was Zaire. That's where I was born and grew up. Ngeze 93. Actually 92 in my family, bamwe twabanaga, some of my cousin who had left Burundi, they came living with us. Babiri barakizwa. Tubona ari ikintu kidasanzwe kuko yari ibintu bitumvikana cyane mugiye mukurikira wenda posama sasa bivuga gukizwa icyo gihe byari ibintu bitumvikana. Abantu bose bavuga ngo wataye umutwe, wabaye though yari cyane kuri Rwandan community, byari ibintu bitumvikana pe, ku buryo umuntu yagiraga gutyo akabona yabaye umukristo yakijwe, the whole community rwose
bakabivuga ntibabyumve. nawe yakijijwe nawe agiye guta inzira agiye no kuba umukene, amashuri ye yose yize ntacyo yizamumara, donc agiye kuba umusazi. Ishusho y'Abakristo bafite ngo umuntu wambaye inkweto zihengamye cyangwa akamambiri abwiriza mu muhanda. So that was the image. Ariko ntabwo abanyarwanda gusa, ndibaza ko muri general, muri community hariya twabaga Kinshasa, abantu ntabwo bumvaga. I don't think ni muri Congo gusa n'ahandi, ya movement ya revival gukizwa byari ibintu bitumvikanaga. So natwe ntabwo twumvaga, ariko batubwirazaga kiza, tukabona ko ubuzima bwabo bwahindutse. Our two cousins. No, with time nangira kubona I was avoiding that conversation. Kuko buri gihe bambwiraza kiza yari nka miroir, narebaga ubuzima bwawe ngasanga meze nabi. So that conversation was one of the conversation I will avoid by all cost. Ariko ko iminsi yasunikaga, uko Imana yamfashaga, numva ko ngomba gufata decision for my own life, kuko life idafite Yesu ni life idafite purpose. So my sister got saved also. Noneho mbona ninge nsige muri kona, abantu bose bari hafi yanjye bakijwe. So one day I still remember, it was in February 1993, I was in secondary school. Numva agakiza, numva the true meaning of salvation and the true work that Jesus did for us. Kumusaraba, uriya munsi narafukamye ndarira, marisa handi hasi. And that was the beginning. Nakira Yesu muzima bwanjye. I stood up from the ground, ubuzima bwanjye bwabaye busha. Amen. I felt the peace and joy nigeze numva mu buzima bwose. Warubwirijwe, wari nka Paul wasanzwe mu muhanda. Actually it was a setup. Numva rigiye Imana itangira igutegura buhoro buhoro, ukaresista, ikakubwira ukaresista. Uriya munsi my cousin and some of our common friend bari baje bamaze iminsi basengera, nabizi of course. So that day was my day. Kabisa naramanitsa amaboko. I say, here I am, I'm coming to you. And I never regretted the day. Kuko uriya munsi, even before that, I was still young. I was 15 years, but byose byagaragara ko I'm heading in the wrong direction. Byose. From my action, from my thinking, from rebellion, byose. And uriya munsi, I reconciled myself n'Imana, ariko with my family, and then it changed the course of my life. Kugeza uyu munsi, just ari byinshi numvaga, of course I was very young, and afite nibazo byinshi nibazaga about life, about how is it going to be, amashuri, marriage. I was still very young, of course. Ariko no kumva, oh okay, one day, donc you have to involve God in everything, and even in your choices za buri munsi. So nuko natangiye 93, ngira amahirwe na people were around us baradufasha, tutangira gufatisha kumenya Imana kurushaho, and taking decisions, really, because working with God ni gufata imyanzuro buri munsi, wemera ko uri just a human, ko without God you are nothing. Then you involving Imana muri decisions zose mu buzima. So that's how I started. Back then we came back to Rwanda, dutangira noneho to actually had started icyo gihe itorero yitwaga Assemblée Évangélique Golgotha. Niho Daddy Apostle Masasu was actually also a pastor icyo gihe. Tukomeza hano mu Rwanda to revolving under research and church kugeza uyu munsi. Muri imyaka yose rero, in different choices, God gave me a beautiful wife, utinya Imana, kandi mwiza byukuri kabisa, in and out. Sorry, I'm not bragging. Kwa munadukurika mwacha ngo Didier is bragging about. It's not, all of it is really grace. God blessed us also with wonderful kids, bari gukura in different ages. So and throughout all these close to 30 years now, different choices, be it careers, be it choices of ubuzima, it has been a journey. It has been a journey. Aho twabonye
Imana ituyobora, Imana idufasha aho tutashoboraga, noneho tugakora uko dushoboye, ariko ikagira impact around us. So in all of that, turashima Imana kuko yadufashije. It's really faith in different stages. Ku munyeshuri secondary school, I was actually in senior 3 at icyo gihe when ngizwa. When we were 15. Yeah, and then all the way to finishing school, university, work, and different life events twanyuzemo kugeza uyu munsi. Yeah. Now, umuntu yumvishe iyo journey yose ahita atekereza okay, nahita mvuga ngo nta mwanya wabonye wo gutakaza, niyo mpamvu ya success yawe tubona uko gukiza ufite imyaka 15, nicyo gihe wa mugani tubanza abana benshi bafite ama decision ya affect ubuzima bwabo for life, ariko urumva rwose ku myaka 15 urakijijwe ubigiyemo neza. So we can see wa mugani impamvu yaho uri ngubu. I should say it's really it's all of this ni manageable, but ngunda kubona abantu bamenye Imana batinza ko if I could have if I had the opportunity yo kumenya Imana mbere ari byinshi nari gukosora. I believe so ko na mahirwe kumenya Imana uri muto ko kubikura ndi ibintu byinshi cyane murabizi ko isi turimo igenda iba ifata indi sura, iba mbi kurusha imbere. Noneho aje uburyo bwinshi bwo kwihutisha ibyo bintu bibi, ariko n'ibintu byiza at the same time also. Nk'uyu munsi dufite bisi ya nano ndi ku accelerating muri Rwanda winjire muri ibyo byinshi. Exactly, ariko the same also ku utagize ayo mahirwe umuntu ashaka kwisanga ari kure cyane. So indeed I thank God ndashimana kuko ari byinshi kumenya Imana inzira y'agakiza yaturinze ibibazo byinshi cyane, kuko ari gihe ureba gutya jyuma ukavuga if it was not the case, if ntago nari kugira ibyo aho ndi uyu munsi. Kuko byamfashe guregla ibintu byinshi mu buzima bwanjye, ku mashuri kuba more focused. To the contrary, abantu bazi wenda ko kora ko umuntu atagiye gusenga, no nagiye kurangara nago agiye no in all. For example, ndibuka degree yange ya secondary school, I was more focused icyo gihe, and nayikoze niteguye, ariko hamwe n'Imana ifasha ku succeeding. Nzi neza ko atari kwa kundi bita kukopera. No, ndabizi ko I did it, and because of the values, the new values zari mu mutima wanjye, ari ibintu byinshi donc agakiza kandi ibintu byinshi cyane. Rwose umugani that's an example ariko in every different dimension, of course, ya career n'ibiki, as in the values. Maybe during this this time we'll also talk about some of those values. We are eager to we can't wait. Gusa ndumva umwanya tubanye muto, gusa ndumva pe n'abadukurikiye bumvishe Jan, bumvishe ahangaho ugeze gusa twibwira, urabona ko hari byinshi pe byo kuvana byo kukwigiramo cyangwa se kugufata mu twakungukira muri urugendo rwanyu. Tubazo twinshi turimo kuzamuka, ariko reka nk'iginoring ninjire wenda muri career wise, cyane ko muri iyi minsi ICT wa mugani irimo irafata indi sura, irimo iragira imbaraga nyinshi cyane mu kwinfluencer yaba ari society n'imibereho yacu. So kubona umukristo uhagazemo neza nagize amatsiko, tumva ashaka kumenya utubwire no kuri career yawe. Of course ndumva warayubatse ukijijwe n'Imana yagufashije muri kambe gutyo, ariko noneho duhe environment cyangwa se imiterere y'akazi kawe, y'ibyo ukora, yaba ukorana nabo, twumve noneho of course
hamwe n'ibyo twabonye muri background yawe twinjizemo omugani tujye mu nkweto zawe muri career on the career side. Okay, so presently ubungubu so ubungubu aho nkora ndi senior director nshinzwe growth na strategy ya Smart Africa. Dufite ibikorwa byinshi bigera ku bihugu birenga 30 na 36 countries, kandi biri muri domain icyo bita digital transformation. So dufasha ibihugu ku acceleratinga digital transformation yabo, kuko kenshi bagira plan y'igihugu muri ICT. So tuzana expertise, tuzana funding, tuzana knowledge kugira ngo tubafashe muri iyo transformation. Ntabwo dukora twenyine, dukora n'ibihugu na private sector, companies, big tech companies zo ku isi, za Amazon, za Microsoft, za all these big Meta, which is Facebook ya kera, n'abandi turafatanya, ariko ari n'izindi companies nazo ziri muri the same field tufatanya zirenga 50. Tukora na development partners batandukanye nabo bari interested yo gufasha anyuma. Donc ni domain nyinshi, from infrastructure, capacity building n'ibindi. So that's one of my role. Ahandi nagire ikizere yo kuyobora boards zitandukanye, arimo irembo ya dukoresha kuri service za government, ariko nanone na civil aviation. Nzi ukuntu bayivuga mu Kinyarwanda ariko ni civil aviation authority, indege za civil, I think. So hose ni opportunity na ndio ndasavinga in different capacity, ariko also in the domain. So that's what I do. Navuga kuri profession side. Ariko life, as you know, is not just work. Life is all about balance also. Koko dufte family, dufte we're living in a society. So my day is not just work. My day is a mix. Muri roles zitandukanye, family, muri moimana n'ibindi. Yeah. Wow. So hamwe ni position ufite kamwe gutya twabyita mu high position, ariko none ukaba umukristo. Ndashaka wenda mbere ko mubaza ama challenges uhura nayo, kuko course ndimo ndasanga aribyo ndimo kureba imbere yanjye, ariko banzude kano kantu gato tuhe ishusho y'uburyo ubukristo bwagufashije kubaka ikari. Urabona byaragufashije cyo wenda in few words? I know definitely ko byaramfashije, kuko you see, for you to move from something to some disons étape even in your career, ntabwo ari knowledge gusa, it's knowledge plus values. Kuko hari ibintu byinshi murabizi abantu bafite ubwenge bagakora ariko ugasanga bagize ibibazo kubera values, personal values, cyangwa mu kazi cyangwa iki. Donc it's not only about knowledge. I believe and I've seen Imana idufasha muri decisions zitandukanye, some of them easy, some of them difficult. Avantage nuko icyo gihe you have somewhere where to call. Utabariza. Ndimo ndibaza papa yapfukamye ari masenga with all these skills and what. Of course, because strength z'umuntu buriya is not just the knowledge. Murabizi ko ushobora kuba ari doctor, ufite PhD, ufite byose, but ubuzima bukakugora pe. Kakugora bakagusanga uryamye ku muhanda kubera iki wenda wasinze. Kandi muri iki cya social media biba bikomeye kabisa. Before you realize all your videos they're all over the place. So what are those challenges? What are those challenges? Well, I'll put it in buryo busanzwe.
dufata different decisions, especially when you are uri muri leadership position. There are choices you have to make. Ntabwo ufite resources zose zo ku isi, you have to use the best kuri limited resources zihari. Ngiye kubw'imwihariko most of many of these responsibility nagize zari gutangiza ibigo. Your data center uyu munsi yabaye AOS, Africa All Services company itanga data center services yatangiye gutya from nothing, from an empty room iba data center. Ubu ngo ni ikigo kigurisha service za internet. Cyber security uyu munsi ni ikigo. Smart Africa nayo na joinize wa mubambe of the first two people ba joinize. So byose bigenda bizamuka. A certain point niba ari akano niba ari my calling, I can say to start. Kandi ikintu cyose cyo gutangira, I'm sure na BCN urabizi, ikintu cyose gitangira gisaba imbaraga, gisaba gushira system in place. Kandi the beginnings are always hard. Maybe that's the type of the nature yama challenges nagize, because then you have to recruit, then you have to hire the skills, you have to make decisions, putting the legal structure managing people is not easy. Also you learn, it's always training them or teaching them. However, the number of experience you have, humans, you always learn, and it also teach you, and you learn from that. So maybe that's an aspect. Personally, new aspect nagize cyane the challenges were mostly gutangira ibikorwa bitandukanye. Abo tuzakurekurita no muri BCN. I'll be happy to give my sense. Your anointing. So Papa Didier, ndumva wenda mbere ko dufata a short break, ndashaka tuhe ishusho, what are those actions zigaragaza kwizera kwawe nk'umuyobozi, ufite inshingano nyinshi, aho ukenewe cyane. Ndashaka kumva nk'ubuzima bayeho noneho like bugaragaza kwizera kwawe, imirimo igaragaza kwizera kwawe. Well, muri carrière, some of them first of all, of course, is your life, your value. Koko, you cannot talk about things itakugaragara, right? I think Christianity is not about just church, yo kugenda tushima Imana turamya Imana. It's really about also being able to work with people, to display their values ziri expected. Ni kuvuga iki, for example, integrity. Kudakora ikintu uziko kitameze neza, udashobora gusubiramo cyangwa guhagararaho, sibyo? Kuba able yo humility, for example, kuko ntago turi perfect, hari igihe ushobora gukora amakosa. In that process you can actually you learn, kandi ushobora no gukora ikosa, and then it's also the ability yo gusaba imbabazi cyangwa kumenya no kwemera ko wibeshe. Kutiba, kudakora ibintu conscience yawe uzi ko conscience yawe ishobora donc udashobora kuhagarara, to have the confidence that is the right thing. Diligence, gukora akazi neza, gukora bizi ko ushobora gukora akazi utegereje umushahara, ariko ari no gukora birenze ya mafaranga, because uziko ibyo uri gukora, it's not an accident to be in this time. We could have all of us been born 200 years ago, kuko nago twahisemo when we'll be born, but twabaye born in this time, and we are in that place for a moment. I will not be where I am forever. Nta muntu rwose even
time, just over time, there'll be a time where some other people will take the responsibility. In fact, they will even do other things. But mugendi hariya, I have to do the best I can do. Gukora ibintu gice nta mutima ibiki, this is not a value. I think that should reflect on us as Christians. Diligence. Mbashaka kwita nkubaza hano. Ibise umuntu udakijwe ntabwo yabigira. Baba abantu kumva ngo ni imfura inyangamugayo kandi ntabwo babigira bo. No, I think barabigira. Difference ko mukijwe n'udakijwe ni. I think first of all you realize that it's not just about human, it's also about God. I think that's the difference. Kuko abantu indeed very excellent, very diligent. I believe that dimension yo kukora ukavuga ngo I'm not just doing for a salary, I'm not doing it to kuzuza inshingano zanjye. Aiko because I'm doing it to the level yo kumenya ko I'm doing the best I can, not just because of people, because umuntu ushaka kugerageza kumushimisha ariko ku mutima utekereza ikindi kintu. So I think iyo niyo muyariko to do at the level I think which is definitely above just working for that. Ndashaka kwitindaho gato kukora ko I think this is icyo ni kintu cyakagombye kuturanga kuko this is a challenge nabonye in different stages muri different roles nagize aho ubona ko I think we have something unique we can do twebwe. Because we are not just there as Didier, we are not just there as Ronald or Peter. Murakoze, ikibazo nashaka kubaza ki at some point he mentioned about balance. Nashaka kubaza nk'umukristo, most of the time we are tagged as people who are lazy or who fears those roles of responsibility, making decisions. And I want to know how. And we can see consistency in what he have done in his career so far. So I want to know, how do you balance that Christian life, those Christian values? And I believe that there is a lot of sacrifice, and most of the time we in the career we are told you have to sacrifice maybe family life, sometime also being tagged as a Christian, you don't want to be known as Christian in your career platform. So how do you balance that, and how can you keep that consistency? Your relationship with God, your time, how many mana, building it, because that's the foundation. Kintu kya kabiri nuko we in many dimensions, of course. We in a body. And it has to be healthy, and for it are choices ibyo urya cyangwa kunuruka na exercise no kweja give yimanira tuvuga ngo l'exercice physique est d'une utilité itari nini ariko still this body has to be in good health kandi murabizi ko 70% ibibazo tugira muri santé nibyo turya nanone nibyo tunywa. Kenshi indwara zituruka first of all there, so we need to be careful nukuntu turuka. Ari story y'umusiyo wari umusiyo uzwi cyane muri India. He was young, he was very healthy, he would exercise a lot, so he was really had the image y'umusiyo, very brilliant, very intelligent, of a big company, but he will only sleep 3 to 4 hours a day. Umunsi was the mid-40s, umutima urahagarara apfa kandi he was a very promising CEO. So icyo bashatse byose barareba asanga yarananiwe. He would exercise 4 a.m. He will be on the road running and so on, very built byose. But it's also about, so that's the own dimension wowe nk'umuntu. Then you have people around you, you have your family, you have your spouse, your kids. You are first accountable to them. You are the first. Na abandi ushaka delegating a responsibility.
So the education, the follow-up. So now, so God first. I think what's important is putting things in the right order. God, the people who are in abantu ufite hafi yawe ufite responsibility, and then ministry, career ufite nibari ibintu you're doing the doing part, the skills part nibiki akazi nagosha kuyisimbuza family urabizi ko akazi urakagira then uhindura ko kazi ukajya mu kandi kazi, right? So nibwako and ejo bundi the other day ni mukurikira makuru big companies kulenga offer abantu Microsoft, Amazon, boss bari kulenga abantu bagenda ba losing jobs, not that they are not capable, ariko economic situation igutuma abantu benshi batakaza kazi, but your family will always be there. So family is important. Inagusha kusacrificing akazi, ministry, n'umurimo w'Imana ukayisacrifice family. Sometimes you have to make sure it happened to us in a family. Out of uyu munsi nubwo there is this activity at church, we stay because we have to spend time with the kids. Ko nagushaka ko, for example, umwana azavuke ngo hari ahantu bita Masoro rwose sinshaka kuhaba kuko yatwaraga papa na mama bakagira no, because we are the one who are responsible, so we spend time with them. Sometimes one araza undi agasigara because we are first account. So as I say, Imana first, your relationship and also the dimension of it, even physically you have to really pay attention. Ukonoruka, ukonorya, how you take care of your own self, and then also after family, then even the ministries and so on, career and so on and so forth. Utavuze noneho ibintu bya leisure, hobbies n'ibiki byose byo bishaka no kukurikira nyuma nabyo biri ngombwa kuko nago kora ibintu biri serious gusa. Sometimes you also need to go out to discover when you have the opportunity. It also helps you also balance. No kore 12 months without resting. Sometimes you need to take a time off, ukafata vacation, ukafata time with family. Uko imani bashoboje nabyo ukabikora. So in summary, it's something I learned because I think I was a workaholic myself. I used to really work quite a lot to the point that numvaga ko when a workaholic ni waundi igihe atarangije byo agomba gukora ameze nabi, ujya gusinzira kabisa umeze nabi as if you're guilty or something. And I realized later on that it was not a quality. Abantu bumva ko kuba workaholic it's inequality na quality goes. You do your best, but also you take time also now to rebuild, to rest. Even resting is very, very important. Otherwise nyuma y'igihe iza kukachinga after some time, when that 1, 2 years, 3 years or 10 years, then ibibazo bigatangira kuza, wenda sante cyangwa ibindi bintu cyangwa even fatigue, ugasanga wabaye burnout, how it's called in English. Wow, so byombi birakenewe. Ntabwo ari ugukora gusa, ntabwo ari performance gusa mu kazi, byombi turabikeneye. Noneho especially n'ubukristo bwacu mugani tukeneye kubukeeping, kububungabunga. Papa Didier, ndashaka kubaza, mwakomeje kuvuga ku kintu cya Christian values, ariko nanone tukashyiraho na capabilities cyangwa se ubushobozi, ari byo ubumenyi, ubuhanga. Ndashaka kubaza niki kiza mbere kuri wowe, hanyuma wenda uze no kongera kutubwira ese umuntu yabigira byombi? Yeah, what comes first? Byuzuzanya bite umuntu yabigira byombi? Yeah, well, that's an interesting question. I think byose biruzuzanya. Kenshi bakurikirika ko ufite skills. Now if I have two people in front of me and I'm hiring them, both bafite the same skills, nge for me values nizo za determining factor. Yeah. There's an American airline company
izwi cyane yitwa United Airlines. It's a company izwi muri US kandi bafite very good customer care. Now the way they recruit people, they invite people in a room like this. Mwese muje muri interview mutaziranye. Then they start asking you. That's one way they use to recruit people. They'll ask you to share a very personal story. Ikintu cyakubabaje cyangwa ikintu wanyuze in your life, which was a very difficult experience. And of course, people started sharing, and when they were sharing, some people would cry, "Koko, in a difficult experience." Now, in the room, there are people who are just looking at people. They are just looking at people at the room, the way they are sharing, and you'll find umwari kurira wenda undi munakaza kamufasha cyangwa kamuamushwa. But there'll be also other people in the room bari kubaseka. Then at the end, after this, they actually pick the one bagashaka empathy. Empathy sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda. Ya capacity yo compatir, kuba hafi y'umuntu kuko ni value bashaka. Urabizi mu airline company yari bibazo, abantu bashaka kuri stranded, abantu bari donc bari high barakaye. You need someone who can be able to talk to them, no kubakira neza, kubavugisha neza. So empathy is not navuga hard skill, nagari kumenya kwandika cyangwa, but ni nka soft skill, if I can say, right? So the same also values. Values no reka bijyane muri the Christian values. Values igushira yindi level beyond just the knowledge. So for me, if I'm hiring, and I've hired in the past several times, ngunda kureba skills ariko nkareba na values. Kandi if the two are equal in skills, definitely value for me is the best. Now, why I say is if the two are the same, kuko ari skill niyo ituma tugo shortlisting. Nagoshavwa gusafite values, dukene umuntu afite knowledge on something. So skills help you, and values niyo isimentinga. Donc igwa basis it is strong, right? Now, if it's let me say if I have a company and it's my company, and I've seen it in American society kyane bafatumwana, let's say of the company, you take your child, kensho ko babigenza, they will make sure first of all values are there, but that person kensho nago after skills bamushira muri operation department, finance. Sometimes the CEO preparing his son to be also the next CEO. Amushira muri, so he start learning the skills. Hose ariko the values are the most important things first. Ashaka ko mwana gira, the rest is just training him, right? So for me, values is really above. That's my perspective. That's what I think. However, let's not be fooled. The reality of the marketplace, you need to know. You need to know, go say, and we will have 1,000 of excuses to say why we don't know. I saw it myself when I was in university. Uraviziko university really tried best, ariko arahanu hamwe na hamwe usanga ibintu biri trop théorique bitari pratique, gasanga ukumva nago bakwigishije neza, right? Ariko I still remember ko twigaga, we were very first promotion in computer science back in 2002 turangiza. Some of the people twiganaga wabonaga ko bashize umwete cyane, we learning that after 1 year you find that bageza handi hanu muri knowledge. Ariko you who were complaining uvuga ngo nago watwije neza uracyari hano, bo bagashiramo imbaraga bakiga baka practicinga, after 1 year they're really there and you're still there, right? So what does it mean? Muri kigenda umuntu ashaka kugira skills ko atagira skills. I say that ari bintu bibiri mani duha biri equal, whether uri umunyarwanda uri umunyafrika uri umunyamerika, ari bintu bibiri mani duha equally. First of all, it was brain equal. Uri umwana avuka bose bafite the same brain. Na umwana w'umunyamerika nago afite brain iri superior no
they have the same. They learn to talk, they learn they learn the little things to eat. You know, they learn to dress, all of exactly the same. Na wa undi utuye hehe hano mu Rwanda Nyakariro tuvugenga Muhanga cyangwa sinzi Nyamasheke. We are all the same. Now, that's the first thing. And then the brain start growing in knowledge and skills, uko iminsi igenda, intentionality ku babyeyi, ariko n'umuntu we ku giti ke ukuntu agenda learning. That's number one. And number two, imani duha equality time. Nubwo uri umukire cyangwa umukene cyangwa 24 hours ni kuri twese. Now, the way we use it, especially can begin no kuri side your skills, can really in 1 year, abantu bose move muri the same level. In 1 year you can really be up there ukuntu wakoresha time yawe. Maybe umunsi umwe nzandika kuri time kuko turi mu gihe kiri special muri iki gihe. Turi mu gihe cya platforms steal time. If you look, you can spend 2, 3, 4, even 5 hours muri platforms. Kind of platform murazizi, right? From Instagram to social, Twitter, WhatsApp. No ajeziki ibintu byitwa za reels, za shorts, zaki iragufata time. The moment you open gutya ushabusanga 2-3 hours. Arundi muntu ukoresha 2-3 hours so well. No akagira akavuga my goal today is to learn this, agakora next so after cumulatively agenda yongera skills after 6 months uriya muntu azaba kurusha ibintu byinshi wowe uri kuri kureba just ibintu gutya za short za ajya muri TikTok sinzi ukuntu bayita none I don't know whatever. It's a big thief. So papa de niki wakoraho cyane kuri values, niki washiraho umwanya wawe cyane cyangwa se niki wa byombi cyangwa hari ikibanza? And as I say, it's a difficult question. I think skills is important, extremely important for the jobless, but values need difference. That's where the difference comes. So yeah, so for me as a Christian, I think values come first. But at the job place, I think it's not just values; it's also skills. Definitely. But navugaga ya nani ya kare kugangu vugengo nubwo wumva ufite deficiency ya skill. It's not something that is constant. Ni ikintu ushobora gukoraho ukoresheje neza umwanya wawe kugira ngo ya level ya skills zawe, whatever the area, you can grow. Nanone kuba conscious ko imana go time kwa ngo growing. So don't be desperate. Kumva ko the first skills uyu munsi, work on them. Work on them, goes of all the tools, work on them, but on a solid basis of value. Uzaba more competitive in the job market. Kuko nubungu baraban recruiting umuntu kuberiki kora integrity gusa. Akanka uyungu ni mo akazi azi accountability cyangwa azi finance. Ariko kora ko atinyimana. Kora ko adashaka kwiba bakagufata aho ko bafata undi muntu azi byinshi ariko ashaka guteza ibibazo company. So values is our foundation, but skills are the one that we need to learn over time. Niki ukora kugira ngo ukore kuri values? Okay, twabonye ama platforms wakwiga wakora iki wenda kugira ngo wubake capacity cyangwa skills zawe. So kuri Christian values in this case, I think it's come first kumenya Imana. First of all start there. Guha umutima wa Yesu. Kuko it's not just your human values. Human values go say imbere ya challenges zigwa hasi. Sibyo? So the Christian values here is really about your relationship with God and allowing God really to change you and to transform you. Koko bya bintu itari kuri your base ntabwo iza lasting. Ni igihe gitoya. So I encourage everyone bari muri marketplace nibo utarahura na Yesu. I think it's the best decision. I can tell you by my own journey that is the best decision someone can do in his life, not even for work, just for you as a creature, as a imani kureba. But it's not just about kwakireso or being Christian, it's about living this every day and living this relationship with God. And that's why your values become strong.
ntabwo bikiri theorique wumva it's intrinsic bisohoka biguturutsemo kubera ko ufite your relationship with God is strong. Amen. Hari ibibazo baduhaye ku bantu yakuri message muvuga ngo nk'umuyobozi kandi umukristo ngo hari igihe biba ngombwa ko utavugisha ukuri 100%. So iyo ugeze muri iyo situation wowe umukristo bigenza ute? Uvuga ukuri ngo ukuri kw'Imana no kuri kw'impamo, mbese hari amatanzo agenda bakoresha, wowe how do you manage that? Well, I believe in truth. Truth is a value, definitely. And we have to stand truth the way it is. Sometime, ariko, you might not need to, you are not obliged to say something because the time is not the right time. So, do you know that even in these little things, sometimes people are not ready maybe for that moment to share something. You have to wait. And no kazawa in the opportunity more prepared to share. So, but I think truth is truth. Kandi, it's a biblical value that we have to carry. So there is no compromise. Kuko imana yacu ni imana yokuri kandi the Bible says that the liar is the devil. So God say we cannot associate kukintu tuzi kitameze neza. Ariko sometime imana kutakwemera wenda on that circumstance, depend on the circumstance, maybe to share and maybe something that can be better shared in another time. Ikibazo cya nyuma nacyo mbonye kuri message, it's about excellence. Ese ngo yubakwa ite? Wowe excellence ni iki nk'umukristo? Yubakwa ite, ikomezwa ite ku buryo buba consistent? Excellence, I think excellence is giving your best. Ukavuga ngo iki kintu kije maboko yange, I will not give it any chance ko igenda itameze neza. If it's a response, if it's an assignment, if it's a document to work on, if it's a responsibility they've entrusted you, uvuga ngo wowe ugiye turagushinze ibingibi, no kuvuga ngo I will not going to give half of my time, half of my attention, of my effort on that. I will give my best. Icyo kintu, that's my definition of excellence. Yeah. No gutanga gushira mu mutima wose, gushira the best ability ufite. Kuyo if it's a document, urekura document uziko I've really put my best in that document. Or if it's an assignment, I've really done the best. Ko urabizi it's within us. Arige ufata ikintu kavuga ukumva nkaho ntabwo urimo gushiramo imbaraga cyangwa. So that's my really only definition ya excellence. Ngayo nguko ibi ni ibyo muri bimwe abashe kudushenga muri mwanya muto dufite. Ariko wenda ndashaka kumusaba duhereza ka last message, actually based cyangwa sa focusing cyane kuri uburyo washira ukwizera kwawe mu bikorwa muri career yawe, mu kazi, muri professional yawe. Kose ko twamubona we wamugana bihagaze neza if I can say. Hanyuma wenda ni haba hari ibindi bibazo si wakomeza ukabyohereza kuko tuzagize izindi sessions bibaye na ngombwa twanamutumira just ku bibazo runaka yabajijwe. Yes, Papa de waduham just your last message and take home message, especially kuri icyo kintu cya faith in action. Thank you. Yeah, I think I think nabivuzeho kare, we are where we are not just by an accident, right? Twashobora kuba twavutse 500 years ago cyangwa 1000 years ago, ariko mu buhanga bw'Imana in his own wisdom itwemera kuba hano muri iki gihe. So it's not by accident. I think the purpose first niyo byose bitangira. We have a purpose. We're not living by accident. We have a purpose, and let
the fact that turi hano in this time by purpose, let's give the best that we can do. Ishakuri, first of all, it has to be properly grounded. Kuko n'inzu igira fondation. Fondation idahari, inzu rwose ntabwo ishaka kubikomeye. So first of all, all starts mu buryo tubana n'Imana, I think. That's my belief. And our relationship. Ntabwo mvuga religion rwose. Nabizi ko shakura religion rwose ariko inyo uri kure Imana. So it's really about, first of all, relationship with God. Even for the career, it's the very same. But also, we as Christian, we need to really to excel and we need to give the best. A Christian should not be the same. Ugasanga is not growing. Even in your career, you need to grow. In your knowledge, you need to grow. Wenda kanisha kuvuga wenda nagona bivuze, I've not expanded in that, but also look for a mentor. You know, whatever your level, I have a mentor also on the career side. Yeah, someone I can spend 2 hours, 3 hours with him a month. Kiangwa 5 hours a month. Where you how ushaku growing, someone who can really share and help you raise. Career-wise. Yeah. The same spiritually, even the same also, muri career, you have to have people who can really support you to grow to another level. So if you don't, I really encourage you to do. Koko, they'll share with you a lot beyond Ibitabo, beyond Gusoma, practically in life. Some of the experiences, Bishako Gufash. So myself, I do also have, as I said, and I spend a bit of time to learn in some aspect. For example, this time, there are some aspect beyond technology, technology, but we began on finance, investment, because of role fitu imosi, especially my boards atando kanyariko no is in the project. I realize it's an area where I want to grow. So no one accepted to spend time after a lot of experience. Muri financing industry, very high level responsibility I guess in the past. He accepted to spend time just to grow me in that area. So you too, I encourage you to do so. Kugirango, you have to year unve kurimo growing also in your career. So God value, but also working on your own skills to grow them. Wow. Yes, gaye nguko murumva ko ari umuntu ufite byinshi ariko icyo ashorejeho nawe ukeneye moment cyangwa se umuntu wakwigiraho cyangwa se umuntu wamugani wagufasha mu rugendo uriho. Hari abibaza wamugani ni gute wamenya purpose yawe cyangwa se impamvu yahuri. Again wabifashwamo n'uwo moment niba ari navuga ariko nanone tukizera y'Imana ivuga wasenga wayibaza nayo ubwayo ikabikubwira. Umwanya ntabwo tubera inshuti nubwo dufite byinshi twakamubajije agadusharinze reka munyemerere dusoreza ahangaha ariko babwira ngo kwizera kwacu kwe kugarukira kubyo kuvuga gusa kwitwa abakristo gusa kumva wa mugani ngo no gusenga no kujya no reka kwizera kwacu kurangwe n'ibikorwa n'imibereho yacu ya buri munsi cyane cyane mu kazi kacu. Yatubwiye ko aho uri uhari kubw'impamvu runaka. Umuremyi wakuremye niwe wa mugani ugena ibihe n'iminsi, niwe uzi impamvu yagushize aho ngaho. Ikibazo rero nuko washaka wa mugani kubaho nk'ukunda habaye kandi wowe ufite indi mpamvu yihariye unique iri yawe ugomba gukora nk'umukristo. So hagarara mu gakiza kawe wa mugani nk'umukristo bwawe kuko dusoza tuvuga ngo kwizera kwacu, kurinda kwizera kwacu, guhagarara mu mahame ya gikristo y'ubumana ni inshingano y'umukristo aho uri hose, yaba mu kazi yaba muri field runaka kuko wa mugani ngo ikorera muri twe ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. So ibyo ibirenze wa mugani ibimenyereye ibyo umwana w'umuntu yakora nta handi wabivana uretse kwiyomatana cyangwa se guhagarara mu mahame y'Imana ndetse no gutindana nayo nk'uko yabitubwiye. Kora ku bumenyi bwawe ariko ukore kuri values, ku ndangagaciro z'ubukristo z'ubumana muri wowe kuko byombi birakenewe. Ariko tuzi ko ibigaragara biva mu bitagaragara. Kuri
icyo twasoza tuvuga nuko ibiva mu bitagaragara wa mugani aho ngaho niho twagatinze cyane ku kintu cy'ubumana ibitagaragara nibyo dukoraho cyane hanyuma bikazabyara performance cyangwa success mu buzima busanzwe. Turagutumiye mu kindi kiganiro cy'ubutaha, turashima ko wabanye natwe rwose umwanya utari mukeya ariko wakoze guhagarara natwe. Again, any comment, nyunganizi wandike muri comment, nibyo duheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Padre wakoze kubana natwe. Thank you. Mwakoze namwe twabanye mu cyumba kubana natwe. Nawe wakoze kudukurikirana aho uri hose. Imana iguhe umugisha. Ikiganiro Faith in Action kuri BCN TV, The Life Giving Channel, gihoraho nawe ubutaha mugani twakwishimira kubana nawe muri iki cyumba. Imana ibahe umugisha nawe ubutaha. Bye.